staging, costuming, lighting. Opera is the kind of the universal art, and it's got everything. Every art is in opera in some way. To be a professional at this level, you have to first have the years of training. You have to have an incredible love for music, literature, history, movement. It's not enough to be intelligent. You need to understand people, you need to understand how people tick, you need to understand what orchestras are like as political organisms, you need to understand how diplomacy works, you need to have an idea of the sound that you want to get and achieve over a long period of time. Die Konkurrenz ist so groß, dann musst du immer gucken und üben und arbeiten. Musiker, Sänger, viel Arbeit und verzichten auf viele andere Sachen. Musik ist alles. Mein Leben ist Musik. It's totally absorbing. It takes dedication. It takes loving what you are doing. Only do it if you cannot be happy doing something else. And you need a sense of commitment that you just don't give up. Um im Theater durchzuhalten, braucht man eigentlich eine unbändige, ganz innerliche, naive Liebe zur Kunst und zu der Kunstform Theater. Man muss es lieben, die Kunstform. Man muss Theater lieben, man muss die Schauspieler, Sänger und Tänzer und Musiker lieben. Man öffnet sich, man kleidet sich an die Öffentlichkeit aus. Man will etwas, dass man zugehört und zugesehen wird. Und das bedarf Liebe. Mein Name ist Judith Schubert, geboren in Minnesota, United States of America, und seit Dezember 1992 lebe und arbeite ich in Sachsen, Deutschland. Eine Amerikanerin in Sachsen, an American in Saxony. The title is, of course, a funny play with George Gershwin's An American in Paris. I knew from that point of time that Judy worked for that theater for, I don't know, 30 years, or 20, 25 years, I don't know exactly. She did all the great parts at the house, like really the great soprano. This is Desdemona in Othello. Othello is based on the Shakespeare play Othello by Giuseppe Verdi. And this is my favorite opera role I think that I ever sang because it's just the most lyrical and the most beautiful. It's just incredibly beautiful. And the aria that she sings is quite famous at the end. Technically, it was really demanding, but at the same time, it sounds really easy. And it has dramatic outbursts, and it has really soft, beautiful sections, like the Ave Maria at the end, the prayer of the Ave Maria. And actually, Othello kills her after that. He strangles her. So it's, without knowing it, it's her last prayer, so to speak. And I think she senses that. The hard thing about it was that my mother died in 2002. And we were just in final rehearsals when my father had a stroke a couple months before that. And so it was a really, really difficult emotional time for me. And yet it gave me a lot of power and strength doing this role. And when I came back from my mother's funeral, only about 2 weeks later, I had to go on stage and sing this role. And I remember thinking about it when I was singing the Ave Maria, thinking, in the Catholic Church, they sing the Ave Maria, the Schubert Ave Maria, often at funerals and that. And I was like, okay,
don't go there right now. You are on stage, you're singing one of the most difficult arias ever written, keep going. But it was, the whole thing about singing in general anyway is that it is therapeutic. It's in touch with your breath, in touch with your body, in touch with your emotions. Unser Theater ist 120 Jahre alt. Es ist sehr lange geführt worden von Privatintendanten zur Unterhaltung der Bevölkerung hier in Plauen. Also es gab viele Aufführungen, alles, was man sich denken kann im klassischen Bereich, was wir auch heute noch in den Spielplänen haben, ist also über die Jahrzehnte hier gespielt. Ja, und Judy ist seit 1993 hier. Sie ist nach der Wende zu uns gekommen. Es ist so, dass Judy wirklich, wie ich denke, die großen Partien im musikdramatischen und lyrischen Fach hier gesungen hat. Die suchten dringend jemanden, eine Sopranistin, eine gute, die Oper, Operette und Musical, wenn es sein muss, auch spielen kann und singen kann. Und die haben mir das vorgeschlagen und ich stehe heute dazu, dass das eine gute Wahl war. Denn Judy hat sich ja für Plauen toll entwickelt, hat ja unheimlich viel gesungen. Wir haben dann in der DDR eine Zeit gehabt, wo Theater auch für die Herrschenden wichtig war, als Propagandainstrument, aber auch für die Zuschauer, die also viel zwischen den Zeilen gelesen haben, in den Texten Botschaften vermittelt bekamen. Und die Theaterleute waren ja auch dann zur Wende 1989, als das System kaputt ging, diejenigen, die das ja auch mit initiiert haben. Demonstration in Plauen, das war so ein Erlebnis, was man überhaupt nicht vergessen kann. Und wenn ich meine Augen zumache, dann sehe ich von oben im Theaterplatz, das war schwarz von Menschen. Und dort, wo wir gewohnt haben, Polizei und Gefängnis, alle Autos waren bereit für Abtransportieren. Aber sie haben sich nicht getraut zu machen, weil das waren so viele Leute, was keiner erwartet hat. Diese Schrei, dann höre ich immer noch von 10.000 Leuten, die sie schreien, Freiheit, wir sind das Volk, wir sind das Volk. Das kriege ich Gänsehaut. Das war schlimm, schlimm und so ein Gefühl, wir sind froh. Wir sind frei und die Leute wollen diese Freiheit. Wir können nicht mehr. Das war so ganze emotionale Zeit und das. Wir sind das Volk. Das war toll. Ich finde, dass Kunst in jeder Form auch immer mit Politik etwas zu tun hat. Beziehungsweise Politik auch mit der Kunst, weil Politik ist ja nichts anderes als die Art und Weise, wie eine Gesellschaft zusammenlebt, wie eine Gesellschaft sich die Regeln gibt. Und in dieser gleichen Gesellschaft findet Kunst statt. Und Judy ist eben hier wirklich eine Person, die sich einbringt in Aktivitäten, in Stadtpolitik, Stadterfordernisse und immer dabei ist, wenn es darum geht, wirklich hier für eine offene Gesellschaft zu kämpfen, Aktivitäten auch zu starten. Und das schätze ich an ihr wirklich, wirklich sehr, dass sie hier also die Kunst auf der einen Seite natürlich als Profession sieht und auf der anderen Seite sieht die Verantwortung, die wir auch, wie ich finde, als Künstler haben, hier im gesellschaftlichen Zusammenhang noch anders wirken zu können und das auch zu tun. Und da muss ich sagen, verehre ich sie sehr an dieser Stelle auch. You really develop your attitudes according to your environment and according to the influences in your life. And my father read the book Black Like Me in the early 60s and became very much involved in
the dynamics of what was going on down in Mississippi at that time. He definitely made a huge impression on me of welcoming all people and being open to all races and all religions. Even although he was a very devout Catholic, he still was not judgmental of other religions. You know, nobody's perfect, and he wasn't either, but he definitely left me with that, to be open and loving to all human beings. Wie man zwischen Freundinnen ist, Judy ist zu mir bei ihren nicht nur schöne, auch schlechte Zeiten gekommen und mir ihre Leid und Probleme erzählt hat, und ich habe versucht, so wie ich konnte, Judy zu helfen. We've been through thick and thin at this theater company and some more difficult parts of my life, a couple relationship situations where, yeah, I think I wouldn't have made it through it, honestly, without Maria. Und ich hoffe, das hat ihr ein bisschen geholfen, dass sie sich ausgesprochen hat. Und ja, zwischen guten Freundinnen muss man immer offenes Ohr haben. Wo wir sind in Leipzig, eine Musikstadt, wo viele Komponisten gearbeitet, gewohnt und so, zum Beispiel der größte Johann Sebastian Bach und Familienbach, aber der größte Johann Sebastian Bach, das ist die Kirche, Thomaskirche, wo jeden Sonntag für seine Gottesdienst ein neues Stück gespielt hat. Und Judy hat inzwischen auch viel Bach gesungen in der Kirche. Und deswegen, das ist große Verbindung mit Judy, ihre Arbeit mit Johann Sebastian Bach und diese Kirche, Thomaskirche. Bach is very much respected in Germany as he is the world over. Thomaskirche is a very inspiring place. To think that's where Bach worked for the last 27 years of his life. Bach performed so much of his music there. I'm Tom Lancaster, Professor Emeritus at the University of Minnesota. My work with Judy was there and was also at House of Hope Presbyterian Church in St. Paul, where I was choir master and my wife was the organist and director of music. I vividly remember the first time I met Judy, as does my wife, who played for her audition. We had many auditions for this soprano position, and we were very discouraged that we found no one we wanted to hire. And then Judy walked in. I must say, we weren't particularly impressed in talking to her at the beginning, but when she began to sing, she was the music. She became a different person. She projected what the music had to say. She became the music, and that's the best tribute I can say for performers. I think when they become the music, they leave everything else behind, and she did that. Before I moved to New York, I was in the Minnesota Opera Studio program. I had already sung in several regional opera companies, St. Louis Opera, Minnesota Opera, Chattanooga Opera. I was encouraged to move to New York when I won the Met auditions, the district auditions, and was a finalist in the regionals. And I moved to New York, and Joan Dornemann was the main coach at the Met, and she also did classes for singers in the basement of the Met. During those classes, I started to become familiar with the German system. At that point, I met Ted Atkins. He had already spent some time auditioning in Germany. He said, you know, I really would like to go back to Germany. That's the place to be. That's where all the jobs are. This is going to sound very critical of the classical music world in Canada or North America, and I don't mean it to be that, but it is a difficult world to be in because there are a lot of people who want to make a career of classical music, and there aren't a lot of orchestras, there aren't a lot of jobs, there aren't a lot of established structures. In Canada, there is essentially one full-time opera house, and it's in Toronto, the Canadian Opera Company. Those things don't really exist in North America. There are a few places in the States. The Met is the obvious one. To get to the top, places like the Met or San Francisco Opera, Chicago Lyric Opera, you have to be, you know, in the upper 0.1% of the world
world-class singers. And even though I had people along the way saying, you're a world-class singer, you're going to have this huge career type thing, very few people do. And for other personal reasons, etc., I agreed to move to Germany. Because I studied violin, I studied composition, I play piano, I conduct, I arrange, I do a bit of everything. And so it's difficult enough to figure out kind of how I fit into the usual strictures of the classical music world, which is a very difficult place to make a career wherever you are in the world. German is one of the main languages in which classical music is made, both on an interpreter's level, that is to say a lot of Germans played classical music, but also the composers, the people that wrote music, spoke German. If you want to understand classical music, I think it's important to understand German, because you don't know what the composers are saying. Das deutsche Theater ist seit Jahrhunderten in vielfältigster Form, auch immer vom Staat oder vor längerer Zeit von den Fürsten und Königen unterstützt worden. Also sie waren Fürstenhäuser zum größten Teil, also von Fürsten finanziert im 18. Jahrhundert, ehe dann das Bürgertum kam, die Theater übernommen hat oder auch Theater neu gegründet hat. Also man war, und das ist natürlich eine sehr aufklärerische Angelegenheit, man war doch gewillt, sich in dem, was man tut, bespiegeln zu lassen, auch kritisch, um sich zu vervollkommnen in seinem Leben, um besser zu werden. Das war im Grunde genommen so die Aufgabe des Theaters, und das ist also über Jahrzehnte praktiziert worden, bis eben dann also der Staat selber, der deutsche Staat, sowohl im Dritten Reich unter der Nazi-Diktatur als auch der DDR, das Theater dann vereinnahmt haben für Propagandazwecke. Und wir heute natürlich in einer ganz anderen Situation sind und wirklich in einer freiheitlichen Gesellschaft künstlerisch wachsen können. I think arts are soul food, because without this we would be apes. Especially in small places, you have to find a sensitivity for the people, giving them some hope, some dreams, some discussion about social problems in our community, in our social life. With our German history, our guilt in the Second World War, we theater makers really focus on the one side, yes, for sure, giving pleasure and stuff, but focusing on problems like racism. Ja, was Krieg betrifft, kann ich sagen, dass ich kurz nach Ausbruch des Zweiten Weltkrieges geboren wurde. I met my husband in 2002, and he told me his life story, including being 5 years old, being in Königsberg, which is today Kaliningrad in Russia. At that time it was called Königsberg, it belonged to East Prussia. They knew that the Russians were coming, and they knew that they had to get out, and they had already sent a lot of their possessions to some relatives living in the country in what's Poland today. Then the fire bombings happened in Königsberg. It was some of the worst bombings of World War II. And people were panicked and leaving the city. And as my husband, who was leaving on a sled, his mother, his grandfather and grandmother, he actually witnessed the bridge that went over the pond in Königsberg that collapsed because of the thousands of people trying to escape the fire bombings, and all died instantly in 1945 winter. Der Zweite Weltkrieg tobte ja zunächst mal nicht auf deutschem Boden, aber wir hatten genug Erlebnisse damit, als dann auch die Angriffe und die Rückschläge
in Deutschland waren. Die Bombenangriffe auf die großen Städte, auch auf Königsberg, waren so, dass ich mich selbst als damals kleines Kind heute noch daran erinnern kann. Die Straßen brannten, die Häuser brannten, alles war ja nicht betretbar. Und deshalb verstehe ich auch nicht, wie viele Leute eben Kriege schüren, indem sie andere Länder versuchen zu unterdrücken oder ihnen ihre Meinung, ihre Politik aufzudrücken. Und wenn man da nicht mitgeht, wird eben Krieg gemacht. Die letzte Zeit ärgere ich mich noch. Wenn ich Herrn Trump sehe und seine Politik, die ganze Welt guckt Amerika mit ganz anderen Augen. Leider. Leider. Von diesem Fremdenhass und diesem Ausländerhass. Und das macht mich wütend, das macht mich traurig und ich weiß nicht, dieser Mann, was für Kopf hat, was sich alles denkt. Ewigkeit, so Hilfe, rettet, rettet sie! Wo kenn ich dich? Wo kenn ich dein Geschick? At the beginning of my career, it was frustrating that my voice wasn't mature enough to do certain roles. It was like, oh, you know, I want to do this role, but I don't have enough experience. I didn't have enough technique. I had the agility in the high notes, you know, like Queen of the Night high notes, high F even, but I didn't have the knowledge and the expertise to be able to do a lot of young, like, color tour roles. There's a German Fach system, it's called, voice category. You change. You know, you go through an aging process and you actually change the kinds of roles you do according to what your voice is doing and also how old you are and what you look like. I think I had the illusion that I would just keep getting better and better roles until I retired. There are a few very, very famous sopranos that did that. You know, Joan Sutherland, she sang Daughter of the Regiment by Donizetti at the age of 63. My voice aged so that I was able to move into the dramatic soprano Fach. It was like, I just thought I was going to keep moving in that direction. And at the time when I could still sing that, we had a change of general managers, and I think he wasn't really familiar with the fact that maybe my voice was still able to do some of that repertoire. Because there was an interim general manager for 1 year, and at that point I was sort of, in a, what they call an in-between Fach. And then I started realizing, okay, it's going out of that direction now. They're not going to be casting me in that anymore. And it was a really painful process. When you're not still in your young years, your voice changes. So at this point of time, no one was really sure what is her Fach. Is she a dramatic soprano? Is she the funny lady? What is she? And even for herself, you always ask yourself, who am I? Where am I? The same with me. Every year as an artist, you again start to ask, who am I? Where in my career am I? And that, I think, was what happened with Judy and me. Ja, und dann gibt es halt, das ist ganz natürlich, in jedem Künstlerleben so, gibt es dann einen Übergang zu Aufgaben, die in einem anderen Bereich liegen. Und hier kommt es, glaube ich, immer darauf an, dann nach wie vor Stärken zu finden auf anderer Ebene.
Also Judy inspiriert mich vor allem durch ihre uneitle Art auf der Bühne. Das ist mir erst aufgefallen, als ich nicht mehr mit ihr zusammen auf der Bühne gestanden habe, also als ich dann aus dem Festvertrag raus war und wirklich als Publikum Judy wahrnehmen konnte. Und gerade eben in den Rollen, die sie jetzt noch spielt, früher hat sie ja große Partien gesungen und heute sind das lustige Rollen. Und ich finde es wunderbar, wie uneitel sie mit diesen Rollen umgeht, wie sie wirklich sich in dieses Theater hineinwirft mit allem, was sie hat, ohne eben darauf zu achten, ob sie jetzt schön aussieht oder gut rüberkommt oder so, sondern es ist wirklich, sie dient der Rolle. Also mein Name ist Rainer Wenke. Ich bin eigentlich seit meinem 17. Lebensjahr am Theater. Wir hatten ja nun das große Glück, zusammen mit Nabucco, mit Aida, der fliegende Holländer. Da hast du auch durch die ganze Vorarbeit mit den riesigen Opern, die wir gemacht haben, das war deine zauberhafte Rolle in den Musketieren. Das hätte ich dir 10 Jahre früher nicht zugetraut. Das war urkomisch. Das war es plötzlich nicht mehr du, die seriöse, die ernsthafte, so. Das war ein anderer Schritt. Und das hat was von Professionalität, was das Künstlertum angeht. Und den Schritt hast du dort bewiesen. Coming from the grand lady to the clown, if you will, it's a difficult transition. But when I finally accepted it and started doing roles that were appropriate for my age, it did become a lot of fun. And I'm grateful for this time. Sie war eine Legende, kann man wirklich sagen. Jetzt, wo sie, wie ich hörte, Rentnerin bist oder jedenfalls in die Rente gegangen bist, warst du ein Plauen, eine lebendige Legende. Das muss man wirklich sagen, als Sängerin. Das ist die Wahrheit. Judy war unersetzbar für uns und ich freue mich, dass er immer noch jetzt in Deutschland ist. Eine wunderschöne Arbeit. Es reifte dann schon im Kollegenkreis die Überlegung, sollten wir hier nicht die Judy hier zum Ehrenmitglied machen, weil es ist eine Besonderheit. Sie wird sehr sparsam verliehen. Das heißt also, die Verdienste müssen schon enorm sein, die sich jemand erworben hat hier für das Theater. Diese exorbitanten, vielen herausragenden Partien haben eine gewisse Einzigartigkeit. Und ich will eben auch sagen, ihr Engagement hier Kunst und Kultur in der Gegend, in der Stadt Plauen, im Vogtland, aber auch darüber hinaus hochzuhalten, dafür zu kämpfen, auch gerade in den Kämpfen der heutigen Zeit eben für eine Gesellschaft zu kämpfen, in der jeder die Möglichkeit hat, Kunst zu genießen, die so hier niemand anders verkörpert wie sie. Sodass es uns natürlich eine große Ehre war, ihr im vergangenen Jahr hier die Ehrenmitgliedschaft anzutragen. Being a part of a theater company, it's like your family. So maybe that's another reason I stayed at this company so long. Yeah, in the car. Coin. Ihr seid so richtig süß. Muss man ein Foto machen? Super. Familienfoto. Every time I was like, okay, I'm not doing this anymore. Then I would say, well, you've worked so hard to get to this point. Maybe I should stick it out. Things just happened along the way that just kept pushing me in this direction.
Musik